So, welcome all. Today we are going to start the principles of object-oriented programming in Python. So, as discussed in the last session, we have seen there are four principles of object-oriented programming, and in Python also they are applicable. Okay, inheritance, encapsulation, polymorphism, and abstraction. These are the four principles of object-oriented programming. So, we are going to see these principles in detail and how they are implemented uh, in Python. So first principle is inheritance. Okay, inheritance I have explained with an example. uh, when one particular class inherits the properties and methods, that means attributes, from another class. Okay, so that is called as inheritance. Okay, and we have seen a practical example also, like I have explained you. You inherit the properties from your parents. Okay, from either your father or your mother. Okay, like your facing is very similar to your father or your mother's facing. Okay, or there is some kind of identity which is very similar to either your father or your mother. Okay, so that is nothing but inheritance. Okay, we inherit the properties of our parents. So similarly here, there is a child class and a parent class, and the child class inherits the properties and methods of the parent class. Okay, so this is the inheritance. Now which class inherits and from where it inherits? Okay, so the class that inherits the properties is called as child class or derived class. Okay, जो class properties आणि attributes inherit करतो, म्हणजे दुसऱ्या क्लास कडून त्या प्रॉपर्टीज घेतो, त्याला आपण म्हणतो चाइल्ड क्लास किंवा derived क्लास. ओके, and the class from which the properties are inherited is called as a parent class or base class. ज्या क्लास कडून प्रॉपर्टीज आणि मेथड्स इनहेरिट केल्या जात्या, घेतल्या जात्या, त्या क्लासला म्हणतो आपण पॅरेंट क्लास किंवा बेस क्लास. ओके, इज दिस क्लिअर? Yes. Yes, sir. Okay, so two classes will be there. One will be child class, another will be parent class. Okay, child class will inherit the properties of parent class. Okay, or in other words, you can say that parent class, uh, the properties are inherited from the parent class by the child class. Okay, so either we can call them child class and parent class, or derived class and base class. Okay, what is the use of inheritance? It helps to reuse the code. Okay, code redundancy. Okay, instead like if one class is having, or if the one class has same method as the another class, then we can create, or we can make it a child class and another class as a parent class. Okay, त्या क्लास साठी परत ती मेथड आणि त्याच्यामधलं सगळं इम्प्लिमेंटेशन लिहिण्याची गरज नाही. ओके, सो कोड आपण रियूज करू शकतो. जो कोड आपण पॅरेंट क्लाससाठी यूज केला, तोच कोड आपण चाइल्ड क्लाससाठी यूज करू शकतो. ओके, कारण त्याच्यातले सगळेच प्रॉपर्टीज आणि मेथड्स, म्हणजे त्यातले क्लास व्हेरिएबल्स, इन्स्टन्स व्हेरिएबल्स, मेथड्स, त्या सगळ्याच गोष्टी चाइल्ड क्लासमध्ये जशाचे तसे आपण यूज करू शकतो. ओके, so now we'll see an example. Okay, example of a parent class, child class. Okay, and how it inherits the properties and methods. So here I have defined a class. Class name I have given as parent. Okay, and here I'm just printing the statement parent class as this method, my parent method. Okay, and there is just a simple print statement in this. Then here I have defined another class by name child. Okay, and the syntax for inheritance is such that inside the child class you have to name the parent class from which it is inheriting the properties and methods. Okay, ज्या क्लास कडून प्रॉपर्टीज आणि मेथड्स इनहेरिट करतोय त्या क्लासचं नाव
इथे पॅरेंथेसिस मध्ये देणं गरजेचं आहे. ओके, सो याचा अर्थ काय झाला की चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज अँड मेथड्स ऑफ पॅरेंट क्लास. ओके, अंडरस्टूड दिस स्टेटमेंट? Yes, sir. Okay, here also we have simple print statement, and this has a method, my child method. Okay, now we will see how it inherits the properties and methods. Okay, so first thing, आता child class कुणाच्या properties inherit करते? Parent class च्या. Okay, so I have created an object of child class. Okay, and I have called this my child method. Okay, this is fine. हे आपण मागच्या लेक्चरला सुद्धा बघितले. सॉरी, आय forgot to execute this and then I can execute this. Okay, this is a child class method. आता ही कोणती मेथड आहे? माय चाइल्ड मेथड. ओके, कोणत्या क्लासची आहे? चाइल्ड क्लासची. ओके, कारण चाइल्ड क्लासच्या अंडर ही मेथड आपण डिफाइन केली आहे. ओके, दिस थिंग इज क्लिअर? Yes, sir. Okay, and now what I am trying here is I am trying to call a method which is not under child class. This method is under parent class. Okay, my parent method कुठे आहे? Parent class च्या अंडर आहे. But still I can call this method by using this object, child object. Okay, so I'm using this child object and I'm calling which method? Parent class method. Okay, and still you can see it returns me the output. Okay, why this is possible? This is possible due to the inheritance. Okay, child class inherits the properties and methods of parent class. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this was about inheritance. Now we'll go a little bit deep and we'll see what are the types of inheritance. Okay, there are 4 types of inheritance here: multi-level inheritance, multiple inheritance, hybrid inheritance, and diamond inheritance. Okay, so one by one we will see this, what are these types of inheritance. So first, multi-level inheritance. Okay, so what is multi-level inheritance? Okay, the name itself tells multi-level. Okay, याच्यात multiple levels आहेत. Now for here, for this example, parent and child, there was just one level of inheritance. Okay, one level of inheritance. That means child and parent एकच level होती. Okay, so multi-level inheritance means what? One class will inherit the properties of another class, and that another class may inherit the properties of some other class. Okay, and so on. So that is multi-level inheritance. Okay, in short we can say that a derived class serves as a parent class for another class. Okay, for another child class. Okay, for example, the example दिल्यानंतर मग तुमच्या लक्षात येईल. Now here you can see this is my grandparent class. Okay, it has a method, my grandparent method. Then another class, parent class. Okay, which inherits the properties of grandparent class. Okay, this class, and it also has a method, my parent method. And there is one more class, child class. Okay, which inherits the properties of parent method. Parent class. This parent class. Okay, it has my child method. So child class inherits the properties of parent class, and parent class inherits the properties of grandparent class. So this is just 2-level inheritance. Okay, but similarly you can continue. Okay, there can be n number of levels. Okay, are you getting my point? Hello, do you understand? Yes, sir. Okay, so now if I create an object of this child class,
and call the method of this parent class, will it give me the output? Yes? Is it possible? Possible आहे का? See here, this is the child class, okay, which inherits the properties of parent class. Okay, so by creating an object of this class and calling this method, is it possible? Will it give me an output? Yes. Yes, because child class inherits the properties of parent class. And the same object, okay, of child class, if I call the method of grandparent class, will it give me the output? Yes. Yes, because this child class inherits all the properties of parent class and parent class inherits all the properties of grandparent class. So automatically we can say that child class inherits all the properties and methods of grandparent class also. ओके, तुमच्या आजोबाकडून एखादा गुण तुमच्या वडिलांमध्ये आला, साहजिकच तुमच्या वडिलांमधून तो गुण तुमच्यामध्ये आला. ओके, मग त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की यू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ युअर फादर as well as your grandfather. Are you getting? Yes, sir. Okay. Now see here, I've created an object of child class. Okay, and I'm calling the child class method, my child method. Okay, this is normal. Okay, normal object oriented programming. Then by using same object, I am calling which method? Parent class method. Okay, this is single level inheritance. Okay, and by using same object, I am calling the grandparent class method. This is double level inheritance. Sorry, my grandparent method. My grandparent method. Child object is method. Okay, sorry, I think I missed one part here. The child class will not inherit the attributes of grandparent class. Okay, because here we are just giving the parent class here. Okay, if there was grandparent class, then it will inherit the properties and methods of grandparent. Okay, so that's why I'm getting an error here, because grandparent class method is under grandparent class. Okay, so it can be inherited just by parent class. म्हणजेच काय की मी जर एखादा ऑब्जेक्ट पॅरेंट क्लासचा घेतला and if I call this method, parent object is not equal to grandparent method. Parent, oh sorry, to actually classच एक्झिक्यूट करायचं राहिलं, त्यामुळे ते आउटपुट आलं नाही. I was right. Okay.
child class, my parent method is also accessible, and grandparent is also accessible. Okay, so my previous statement was right, and this thing is also possible. Okay, so child inherits the properties of parent as well as grandparent. Okay, and parent class will inherit the properties of grandparent class only. Understood? Yes, sir. Okay, then another type of inheritance is multiple inheritance. Okay, now multiple inheritance, you can visualize it as one class inherited from two different classes. Okay, or we can say multiple child classes, okay, inherited from a single base class. Okay, for example, this is my grandparent class, and I have two different classes here. Father class, which inherits the properties of grandparent class, and mother class, which inherits the properties of same grandparent class. So there can be two or multiple classes that are inherited from single parent class. एकाच parent class पासून inherit होणारे दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त classes असू शकतात. Okay, are you getting my point? Yes, sir. Okay, आणि याचं example तुम्हाला मी दाखवतो आता. For example, I have created an object of this class, father class, and I am trying to access which method? Grandparent class method. Okay, so it is accessible. Even if I create object of mother class and still try to access that method, that is also possible, because both these classes, father as well as mother, these classes are inherited from grandparent class only. Understood? Yes, sir. Okay, great. Then next type of inheritance is hybrid inheritance. Okay, now hybrid inheritance you can assume as combination of these inheritances. Okay, both the inheritances. That means multiple inheritance as well as multi-level inheritance. Okay, so hybrid inheritance you can assume as one when uh, one class is inherited from two different classes, as well as multiple classes are inherited from one class only. Okay, all together this tree you can call as hybrid inheritance. Okay, example घेतल्यावर तुमच्या लक्षात येईल. For example, this is grandparent class. Okay, father class inherits the properties of grandparent class, mother class inherits the properties of grandparent class. So हे काय झालं, grandparent आणि त्याच्यापासून inherit केलेले mother आणि father, हे कोणतं inheritance झालं? Only these three. Which inheritance? Multiple or multi-level? Which inheritance is this? Multiple or multi-level? Hello, are you getting my point? See, these two classes, father class as well as mother class, are inherited from same class, grandparent class. Which inheritance is this? Multiple or multi-level? Just for these three classes. Yes? समजतंय का?
Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. आवाज येतोय माझा? हो. हा, हे समजतंय का? पुन्हा एक्सप्लेन करा. हे बघा, हा ग्रँड पॅरेंट क्लास आहे आणि ह्याच्यापासून दोन वेगवेगळे क्लास इनहेरिट झाले, फादर आणि मदर. ओके, फादर इनहेरिटेड फ्रॉम ग्रँड पॅरेंट, मदर ऑल्सो इनहेरिटेड फ्रॉम ग्रँड पॅरेंट. मग हा कोणता इनहेरिटन्स झाला, मल्टी लेवल की मल्टिपल? मल्टिपल. मल्टिपल इनहेरिटन्स, कारण दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त क्लास एकाच क्लास पासून इनहेरिट झाले की त्याला आपण म्हणतो मल्टिपल इनहेरिटन्स. ओके, दिस थिंग इज क्लिअर? येस सर. ओके, आणि याच्यातच मल्टी लेवल इनहेरिटन्स जर आपण इम्प्लिमेंट केला, म्हणजे या फादर पासून अजून एखादा क्लास इनहेरिट केला, जसा इथे सन क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, ओके, और डॉटर क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम मदर. आता हे काय झालं, इथपर्यंत तर मल्टिपल होतं, आता मल्टी लेवल झालं, कारण ग्रँड पॅरेंट, फादर आणि सन मल्टिपल लेवल्स झाल्या. मल्टी लेवल येस. किंवा ग्रँड पॅरेंट, मदर, डॉटर, हे पण मल्टी लेवल झालं. येस. ओके, सो दोन्ही प्रकारचे इनहेरिटन्स आपण एकामध्येच इम्प्लिमेंट केलेत, मल्टिपल as well as multi-level. Okay, this kind of inheritance is called as hybrid inheritance. Is this clear? Yes, sir. Okay. Now we'll also see example by executing this. Okay, this classes I have executed. Now I'm creating object of son class and I'm using this father method. Okay, because son is inherited from father, so this should work. Okay, this is working. Okay, now son inherits all the properties of father, father inherits all the properties of grandparent, so this method of grandparent, this can be accessible by this son object. Okay, that is also possible. Daughter inherits all the properties of mother, so mother method can be accessible by this daughter object. Okay, or grandparent method is also accessible by the daughter object. Understood? Yes, sir. Okay. And the last type of inheritance is diamond inheritance. Okay, diamond inheritance means what? Again, implementing multiple as well as multi-level, and at the end one class inherits properties of two or more classes. Okay, that is diamond inheritance. Okay, diamond कशा शेपचा असतो त्या प्रकारे. Okay, for example you can see here, when multiple derived class serve as parent class for single another derived class. Okay, you can see here grandparent. Okay, then father, mother, both inherit properties of grandparent. Then you can see here son, son is the class which inherits the properties of both. आता मी इथे दोन क्लास घेतलेत, father as well as mother, म्हणजे हा जो क्लास आहे सन क्लास, हा दोन क्लास, दोन वेगवेगळ्या क्लास पासून इनहेरिट करतोय प्रॉपर्टीज, फादर कडून पण आणि मदर कडून पण. ओके, थोडक्यात हे स्ट्रक्चर कसं झालं, म्हणजे सेंटरला ग्रँड पॅरेंट, ग्रँड पॅरेंट पासून फादर, मदर, आणि फादर पासून सन, आणि मदर पासून पण तोच क्लास सन. ओके, असा शेप, काइट सारखा शेप तयार झाला, किंवा डायमंड शेप आपण त्याला म्हणतो. ओके, दिस इज डायमंड इनहेरिटन्स.
Understood? Yes, sir. So we'll execute this and I'll show you how it inherits. So son, this is object of son class, and it inherits the attributes of father class. It also inherits the attributes of mother class. ओके, फादरची मेथड पण आणि मदर क्लासची मेथड पण, दोन्हींना पण चालतं. ओके, आणि ग्रँड पॅरेंट क्लासच्या मेथडला सुद्धा. ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this was about the inheritance and types of inheritance. Okay, we have seen multi-level, multiple, hybrid, and sorry, diamond inheritance. Okay, now we will see what is overridden method. Okay, overridden method means what? Now if there are two classes, okay, and inheritance has been implemented there, that means one class has been inherited from another class, and both the classes have same methods. ओके, जर दोन्ही क्लासेसमध्ये एक क्लास पासून दुसरा क्लास इनहेरिट केलाय आणि दोन्ही क्लासेसमध्ये म्हणजे पॅरेंट क्लासमध्ये पण आणि चाइल्ड क्लासमध्ये पण सेम नावाची मेथड आहे. ओके, मेथडचं नाव सेम आहे. ओके, सो त्यावेळी जो बेस क्लास आहे त्या मेथडला आपण म्हणतो ओव्हररिडन मेथड. जी बेस क्लासची जी मेथड आहे त्याला आपण म्हणतो ओव्हररिडन मेथड. ओके, आणि जी जो काही चाइल्ड क्लास किंवा डिराइव्ड क्लास आहे त्याची जी मेथड आहे त्या मेथडला म्हणतो ओव्हररायडिंग मेथड. ओके, चाइल्ड क्लास मेथड ओव्हरराइड्स द पॅरेंट क्लास मेथड. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके, थोडक्यात काय की तुमच्या फादरची एक मेथड आहे, ओके, आणि त्याच नावाने तुमची पण एक मेथड आहे. सो युअर मेथड overrides your father method. Okay, we'll see an example. Now this is parent class mother, it has method 1, and this is child class son, which is inherited from this mother class, and it also has the method 1. ओके, सेम नेम आहे, इथे पण मेथड 1 आहे, इथे पण मेथड 1 आहे. मग अशा वेळी आता मी हे एक्झिक्यूट करतोय. मग अशा वेळी मी हा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला सन क्लासचा आणि मी मेथड 1 जर कॉल केली तर कोणता आउटपुट मला भेटेल? हे पॅरेंट क्लास मेथडचा आउटपुट भेटेल की चाइल्ड क्लास मेथडचा आउटपुट भेटेल? विच आउटपुट विल आय गेट? Child class method. चाइल्ड क्लास मेथड आउटपुट. ओके, याला म्हणायचं ओव्हररिडन मेथड. गॉट इट? Yes, sir. Okay, then next term is super function. Okay, we'll see what is super function and what is the use of super function. So super function is used to give access to methods and properties of parent class. Okay, without super function सुद्धा तुम्ही ऍक्सेस करू शकता. ओके, बट सुपर फंक्शनचं एक ऍडव्हान्टेज आहे. ओके, ज्यावेळेस आपण हे इम्प्लिमेंटेशन बघू त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगतो. सो just remember that super function is used to give access to methods and properties of parent class or sibling class. Sibling class म्हणजे काय की दोन क्लास सेम लेवलचे आहेत ना, त्याला आपण सिबलिंग क्लास म्हणतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल पॅरेंट क्लास आहे आणि त्याच्यापासून दोन इनहेरिट झालेत, सन क्लास आणि डॉटर क्लास. ओके, सो सन अँड डॉटर क्लास, these are the sibling classes. And super function returns an object that represents the parent class. Okay, super function object return करतं, which object? That represents the
पॅरेंट क्लास. याचं इम्प्लिमेंटेशन बघू म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. आधी विदाउट सुपर फंक्शन कसं इम्प्लिमेंटेशन होतं ते मी तुम्हाला दाखवतो. ओके, सो दिस इज बेसिकली विदाउट सुपर फंक्शन. ओके, आणि त्यानंतर आपण विथ सुपर फंक्शन बघू. सो विदाउट सुपर फंक्शन दिस इज अ क्लास. ओके, बेस क्लास, पर्सन मी नाव दिले त्याला. ओके, and this is the init constructor inside that. Okay, init constructor, what is use of init constructor? Init constructor कशासाठी यूज करतो आपण? To execute a piece of code immediately after creating the object. Okay, so त्याच्या अंडर हे व्हेरिएबल्स, इन्स्टन्स व्हेरिएबल्स नेम आणि आयडी हे दोन इन्स्टन्स व्हेरिएबल मी क्रिएट केलेत. ओके, आणि डिस्प्ले नावाची एक मेथड आहे जिथे मी एक प्रिंट स्टेटमेंट टाकलंय. त्यानंतर एम्प्लॉई नावाचा एक क्लास डिफाइन केलाय विच इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ पर्सन क्लास. ओके, वरती जो पर्सन क्लास आहे त्याच्या प्रॉपर्टीज हा इनहेरिट करतो. आणि इथे पण काय केलंय, इनिट मेथड आहे त्याच्यामध्ये इन्स्टन्स व्हेरिएबल्स आहेत आणि इकडे प्रिंट नावाची मेथड आहे, इथे मी काहीतरी प्रिंट करतोय. ओके, सो युजली ही कन्व्हेन्शनल मेथड आहे. ओके, आता ज्या वेळेस मी एखादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेल, इथे मी ऑब्जेक्ट क्रिएट करतोय. ओके, ऑफ विच क्लास? एम्प्लॉई क्लास. मग एम्प्लॉई क्लासला मला दोन आर्ग्युमेंट आहेत कंपल्सरी, नेम आणि आयडी. सो ते मला पास करणं गरजेचं आहे. ओके, सो मी आय हॅव पास रोहित अँड 101. ओके, नाव आय कॅन ऍक्सेस द इन्स्टन्स व्हेरिएबल्स ऑल्सो. इन्स्टन्स व्हेरिएबल मी ऍक्सेस केला, नेम. ओके, हे नेम इथं इन्स्टन्स व्हेरिएबल कडे लक्ष द्या. ओके, पॅरामीटर आणि इन्स्टन्स व्हेरिएबल याच्यामध्ये फरक आहे. ओके, तुम्हाला वाटेल की या नेमला आउटपुट कसं भेटले आणि या नेमला का नाही भेटलं, कारण व्हेरिएबल तुम्ही काय नावाने डिफाइन केले, दिस नेम अंडरस्कोर. ओके, सो त्याच्यामध्ये कन्फ्युज व्हायचं नाही. सिमिलरली आयडी साठी पण दिस इज माय आयडी इन्स्टन्स व्हेरिएबल, हियर आय विल गेट एरर. Okay, because this id is parameter and this is my print method. Okay, now this is conventional way. या गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत, या आपण मागच्या सेशनला सुद्धा बघितलेल्या आहेत. ओके, नाव विथ सुपर फंक्शन. सुपर फंक्शन यूज केल्याने वेगळं कसं आपण करू शकतो. सेम पर्सन क्लास, बेस क्लास इज देअर. ओके, इट हॅज द init constructor and these variables. Okay, name, id, display method. Here I have employee class which inherits the properties of person class. Okay, here also I am having init constructor, but here in this part if you see, what I am trying here is I am calling this init method. Which one? This init method. Okay, from this class, child class. Child class मधल्या init मेथडच्या आतमध्ये मी कोणत्या इनिटला कॉल करतोय? या इनिटला, पॅरेंट क्लासच्या इनिट मेथडला कॉल करतोय. ओके, सो कन्व्हेन्शनल मेथडने तुम्ही कसं करू शकता की डायरेक्ट याचं नाव तुम्ही इथे टाकू शकता. पर्सन क्लास जो आहे त्या पर्सन क्लासचं नाव आणि त्याच्या इनिट मेथडला मग कॉल करू शकता इथे. बट सुपर फंक्शनने तुम्हाला ते करण्याची गरज नाही. फक्त सुपर फंक्शन यूज केलं आणि इनिट मेथड कॉल केली की आपोआपच या इनिट मधले जे व्हेरिएबल्स आहेत किंवा जे काही स्टेटमेंट आहेत ते ऑटोमॅटिकली एक्झिक्यूट होतील ज्यावेळेस तुम्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करसाल त्यावेळेस. ओके, आता ऑब्जेक्ट तुम्ही एम्प्लॉई क्लासचा जरी क्रिएट केला ना तरी पण दोन्ही इनिट कन्स्ट्रक्टर एक्झिक्यूट होतील. का बरं? कारण बाय डिफॉल्ट दिस इनिट कन्स्ट्रक्टर विल गेट एक्झिक्युटेड. ओके, आणि त्याच्या अंडर आपण काय केलंय, वी हॅव कॉल्ड विच इनिट कन्स्ट्रक्टर, दिस वन, parent class init constructor. So that will also get executed automatically immediately after creating object. Are you getting my point? Yes, sir. Okay, so we will see an example of this. Execute the class, and now if you see here, I am creating object of which class? Employee class. Okay, and let's see
which statement is executed. ओके, आता इथे मी ऑब्जेक्ट कोणत्या क्लासचा क्रिएट केलाय? एम्प्लॉय क्लासचा, आणि मला आउटपुट कोणते भेटले? दिस इज पर्सन क्लास. कुठे हे प्रिंट स्टेटमेंट? इथे आहे प्रिंट स्टेटमेंट. कोणत्या क्लासच्या अंडर आहे? पर्सन क्लासच्या अंडर. सो ऑब्जेक्ट क्रिएट केल्यानंतर इथला इनिट सुद्धा ऑटोमॅटिकली एक्झिक्यूट झाला. कारण का? बिकॉज वी हॅव डिफाइंड दिस सुपर फंक्शन. तर सुपर फंक्शन यूज करून तुम्ही काय करू शकता? पॅरेंट क्लासचं इनिट कन्स्ट्रक्टर सुद्धा तुम्ही एक्झिक्यूट करू शकता. ओके, आणि इनिट कन्स्ट्रक्टर्सनी बाकी सुद्धा मेथड्स तुम्हाला जर कॉल करायचे असतील त्या सुद्धा तुम्ही कॉल करू शकता. ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, आता विदाउट सुपर फंक्शन दुसरं एक एक्झाम्पल. Here, this is a game class. Okay, it has init constructor, and there is another class T20. Okay, it has another init constructor, and without using super function, how can you call this init constructor? Okay, सुपर फंक्शन न यूज करता हे अशा प्रकारचा सिंटॅक्स तुम्हाला यूज करायला लागेल. ओके, डायरेक्ट तुम्हाला पॅरेंट क्लासचं नाव यूज करायला लागेल. गेम डॉट इनिट, याने काय होईल? इथला इनिट एक्झिक्यूट होईल. ओके, सो हे जर करायचं नसेल, तुम्हाला पॅरेंट क्लासचं नाव यूज करायचं नसेल, यू कॅन यूज द सुपर फंक्शन. ओके, सो हे सुद्धा तुम्हाला तशाच प्रकारचं आउटपुट देईल, फक्त विदाउट सुपर फंक्शन. आता इथे मी ऑब्जेक्ट कोणता क्रिएट केलाय? T20 क्लासचा. आणि तुम्ही जर बघितलं तर तो गेम क्लासचा इनिट सुद्धा त्याच्या बरोबरच एक्झिक्यूट होतोय. ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. सेम इज डन विथ सुपर फंक्शन. ओके, हे फक्त मी एक्झिक्यूट करून दाखवतो. एक्झिक्यूट केलं की तुमच्या लगेच लक्षात येईल. T20 ऑब्जेक्ट मी क्रिएट केलाय, अँड यू कॅन सी वी आर अंडर T20 क्लास कन्स्ट्रक्टर आणि वी आर अंडर गेम क्लास इनिट कन्स्ट्रक्टर. सो हे स्टेटमेंट सुद्धा एक्झिक्यूट झाले, आणि हे स्टेटमेंट T20च्या अंडर नाही, गेमच्या अंडर आहे. ओके, सो आपण ऑब्जेक्ट जरी T20चा क्रिएट केलाय तरी गेमच्या अंडरचा इनिट सुद्धा एक्झिक्यूट आपल्याला करता येतोय. ओके, क्लिअर दिस सुपर फंक्शन? Yes, sir. Okay, then this was about inheritance. Second principle of object oriented programming is encapsulation. Okay, encapsulation. Why to do encapsulation? To restrict the access of methods and variables in a particular class. एखाद्या क्लास मधल्या मेथड्स आणि व्हेरिएबल्सचा ऍक्सेस लिमिटेड ठेवण्यासाठी, प्रायव्हेट ठेवण्यासाठी तुम्ही एनकॅप्सुलेशन करू शकता. ओके, आणि असं का करायचं? टू प्रिव्हेंट ऍक्सिडेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा. ओके, ऍक्सिडेंटली काय होतं की एखादं म्हणजे आपण वेगळंच आपल्याला मॉडिफाय करायचं असतं, पण चुकून एखादी मेथड किंवा व्हेरिएबल आपल्याकडून मॉडिफाय होऊन जातं. ओके, so for that purpose encapsulation is necessary. And how to encapsulate a method or a variable? Okay, just by using double underscore as a prefix. Okay, त्या व्हेरिएबलच्या अगोदर किंवा त्या मेथडच्या अगोदर असं डबल अंडरस्कोर यूज केलं की ती एनकॅप्सुलेट होऊन जाते. ओके, सो we'll say an example. Now this is without encapsulation. Okay, employee details is the class, this is the init, employee salary हे आपल्याला माहित आहे. ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आणि
या क्लास मधले सगळे व्हेरिएबल्स आणि मेथड्स मला ऍक्सेसिबल आहेत. ओके, बाहेरून सुद्धा. म्हणजे सॅलरी हे व्हेरिएबल ऍक्सेसिबल आहे. ओके, मी हे व्हेरिएबल चेंज पण करू शकतो. हाऊ टू चेंज? जस्ट एम्प्लॉय डॉट सॅलरी इक्वल्स टू 75,000. ओके, आधी किती होतं? 50,000. सो I can change it also. Now if I execute this, you can see it is 75,000. Okay, so encapsulation नाही केलं तर ही व्हॅल्यू ऍक्सिडेंटली मी चेंज करू शकतो. ऍक्सिडेंटली माझ्याकडून चेंज होऊ शकते, मॉडिफाय होऊ शकते. ओके, इवन कंपनी नेम TCS आहे. ओके, आणि इथे मी कंपनी नेम आता काय केलंय? एम्प्लॉय डॉट कंपनी नेम इक्वल टू ऍक्सेंचर. सो इट इज नाउ ऍक्सेंचर. ओके, सो ऍक्सिडेंटल कुणाकडून मॉडिफिकेशन होऊ शकतं. इवन मेथड सुद्धा, एम्प्लॉय सॅलरी नावाची मेथड आहे, that can be accessed from outside. Okay, so this is without encapsulation. Now with encapsulation केल्यानंतर आता बघूयात आपण. आता इथे क्लास व्हेरिएबल तुम्ही बघितले, कंपनी नेम इज अ क्लास व्हेरिएबल and I have encapsulated it. Before that I have just inserted two underscores, double underscore. Okay, and also इथे पण बघा. ओके, कंपनी नेम डबल अंडरस्कोर. सॅलरी साठी सुद्धा हे सॅलरीचे इन्स्टन्स व्हेरिएबल आहे, त्याला पण मी एन्कॅप्सुलेट केलंय. ओके, डबल अंडरस्कोर टाकलाय. सो याला मी काय केलंय? प्रायव्हेट केलंय. या इन्स्टन्स व्हेरिएबलला मी काय म्हणणार? प्रायव्हेट इन्स्टन्स व्हेरिएबल. या मेथडला सुद्धा मी काय केलंय? प्रायव्हेट मेथड केलंय. डबल अंडरस्कोर टाकलाय इथे. ओके, सो आय विल एक्झिक्यूट दिस. आणि मगाशी जसं मी मॉडिफाय करून बघत होतो तसं आता मी मॉडिफाय करून बघतो. ओके, सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट. ओके, क्लास व्हेरिएबल ही माझी सॅलरी. आता कंपनी नेम हे जर मेथड मी कॉल केली आणि त्याला मी वेगळी व्हॅल्यू असाइन करण्याचा प्रयत्न केला, बिकॉज कंपनी नेम वी नो, आपण कंपनी नेम इथे दिलंय डिलॉइट. ओके, and here what I am trying to modify that company name. Just a second, this is just a second. Employee details. Just a second. Employee details. Delete. Okay, for variable it is somehow modifying, but मेथड साठी इथे तुम्ही बघू शकता आय एम गेटिंग एन एरर. ओके, आता एम्प्लॉई सॅलरी नावाची मेथड आहे आपल्याकडे, बट स्टील आय एम गेटिंग एरर. ओके, that employee details object has no attribute employee salary. Okay, so I cannot execute it after encapsulation. Okay, understood? Yes, sir. Then there is a concept called as name mangling. Okay, जर एन्कॅप्सुलेट केलेले व्हेरिएबल्स किंवा मेथड्स तुम्हाला तरी पण ऍक्सेस करायचे असतील, एन्कॅप्सुलेट केले पण तरी पण ऍक्सेस करायचे. ओके, सो यू कॅन यूज नेम मँगलिंग फॉर दॅट. ओके, आणि नेम मँगलिंगचा सिंटॅक्स हा असा आहे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट अंडरस्कोर क्लास नेम डबल अंडरस्कोर and then the identifier, means either variable or method. Okay, so in this way you can access. Now हेच आपण बघूया. मगाचाच एक्झाम्पल आपण घेतलंय. इथे मी प्रायव्हेट केलंय ह्याला क्लास व्हेरिएबलला, आणि याला पण प्रायव्हेट केलंय. and this thing company name, okay, याला पण प्रायव्हेट केलंय.
So I'll execute this, and this is my object. Okay, and I can access this company name by the name mangling. So this is using name mangling. And you can see, okay, company name is Deloitte. Okay, so by using this name mangling syntax, I can access the company name. Okay, access class variable using name mangling, and here I will access the instance variable, private instance variable using name mangling. Now salary is my instance variable, so that also I can access. Even I can access the private method also. Access private method using name mangling. This is also accessible. Okay, understood? Yes, sir. Okay, so by using name mangling you can access private variables and methods. Then the next property is or next principle is the polymorphism. Okay, so in last session also I have told you poly means many, okay, and morphism means forms, so which exist in many forms. Okay, method that exist in many forms, same name but many forms. Okay, that we call as polymorphism. So in simple words we can say that when same method exists in two or more classes, okay, to avoid overriding we need to call them separately. ओके, कारण आपल्याला माहिती आहे की दोन क्लासेस मध्ये सेम नावाची मेथड असेल तर ओव्हर रायडिंग होतं. ओके, त्याला आपण ओव्हर रिडन मेथड म्हणतो. ओके, सो ते ओव्हर रायडिंग अवॉइड करण्यासाठी आपल्याला त्या दोन्ही मेथड्सला सेपरेटली कॉल करावं लागेल. ओके, त्याला आपण म्हणतो पॉलिमॉर्फिझम. सेम मेथड्स बट मल्टिपल फॉर्म्स. ओके, मेनी फॉर्म्स. So I'll show you an example. Now dog is a class, cat is also another class, and both these classes have same methods, sound and sound. Okay, ही dog ची जी sound method आहे त्याचं हे print statement आहे suppose भाऊ भाऊ, आणि cat ची जी sound method आहे त्याचं हे print statement आहे meow meow. Okay, so when I call this sound method, okay, so which one it should call, dog sound method or cat sound method? Okay, so for this purpose we have a provision, we can call them separately. Okay, त्या दोन्ही मेथड्सला आपण सेपरेटली कॉल करू शकतो आणि दोन्हींचं आउटपुट आपण घेऊ शकतो. ओके, दॅट इज नथिंग बट पॉलिमॉर्फिझम. आता याचं एक्झाम्पल दाखवतो मी. हे दोन क्लासेस आहे, त्यांच्या सेम मेथड आहेत बट आउटपुट वेगवेगळं आहे. सो इथे मी काय केलंय, एक फंक्शन डिफाइन केलंय एनिमल साऊंड नावाचं. ओके, and inside that argument I will be giving as animal type, okay, whichever it is, and then I am calling the sound method, okay, of that animal type. Okay, म्हणजे animal type cat असेल तर cat dot sound, animal type dog असेल तर dog dot sound. Okay, this is my function. Okay, आणि नंतर त्या दोन्ही क्लासेसचे मी काय केलेत, ऑब्जेक्ट इथे क्रिएट केले, डी अँड सी. ओके, डी ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास, डॉग क्लास, सी ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास, कॅट क्लास. ओके, दिस आय विल एक्झिक्यूट. मात्र आता कॉल करताना मी काय केलंय, ते दोन्ही ऑब्जेक्ट एका लिस्ट मध्ये टाकलेत
दिस इज माय लिस्ट. ओके, कारण आपल्याला माहिती आहे लिस्ट मध्ये आपण ऑब्जेक्ट्स पण टाकू शकतो, फक्त आपण इंटिजर किंवा स्ट्रिंग वगैरे तेच नाही टाकू शकत. वी कॅन ऑल्सो पुट द ऑब्जेक्ट्स. And I'm calling each object from the list, okay, and just calling this function animal sound and passing the object. Okay, so एकदा animal sound function ला काय पास होईल, d पास होईल, एकदा c पास होईल. ओके, म्हणजेच काय इथे जाताना animal type एकदा d जाईल, d ऑब्जेक्ट, एकदा c ऑब्जेक्ट, आणि कॉल करताना d डॉट साऊंड केलं की भाव भाव डॉगचा साऊंड, आणि सी डॉट साऊंड केलं म्याव म्याव कॅटचा साऊंड. ओके, अशा प्रकारे ते कॉल होतील. I'll show you the output. You can see here. Okay, for first iteration object will be d, so it will call this sound method. For second iteration object will be c, so it will call this sound method. Okay, this is nothing but polymorphism, same method which exist in different forms. Got it? Yes, sir. Okay, and then comes the last principle, that is abstraction. Abstraction, or it is also called as data hiding. Okay, abstraction लाच आपण data hiding म्हणतो. This also I have explained in last session. So abstraction means nothing but just showing the outer appearance and hiding the inner implementation. ओके, फक्त बाहेरचा अपीअरन्स दाखवायचं आणि इनर इम्प्लिमेंटेशन सगळं हाईड करायचं, त्याला आपण म्हणतो ऍब्स्ट्रॅक्शन. ओके, थोडक्यात काय की एक सॉफ्टवेअर तुम्हाला सपोज दाखवलंय. ओके, फॉर एक्झाम्पल लेट्स से एक ऍप्लिकेशन दाखवलंय सपोज. ओके, इंस्टाग्राम सपोज. ओके, आणि इंस्टाग्रामचं तुम्हाला फक्त फंक्शनॅलिटी तुम्हाला माहिती आहे की कसं दिसतंय इंस्टाग्राम मध्ये. ओके, रील्स कसे दिसतात. ओके, या गोष्टी तुम्हाला आउटर अपीअरन्स तुम्हाला फक्त दिसतंय, बट याच्या बॅक एंडला याचं इनर इम्प्लिमेंटेशन कसं केलेलं आहे हे आपल्याला माहित आहे का? नाही. ओके, सो दिस इज नथिंग बट डेटा हायडिंग और ऍब्स्ट्रॅक्शन. ओके, आउटर अपीअरन्स इज शोन and the inner implementation is kept hidden, त्याला आपण म्हणतो abstraction or data hiding. Okay, so this abstract class acts as a blueprint for other classes. Okay, याच्यात एक abstract class असतो. आता by default Python मध्ये abstract class नाहीये, त्यासाठी आपल्याला एक वेगळं मॉड्यूल इम्पोर्ट करावं लागतं आणि त्याच्यातून आपल्याला abstract class, abstract method घ्यावे लागतात. Okay, so by default Python does not have abstract class. We need to import it from abc module. Okay, त्यासाठी एक abc module आहे, लायब्ररी आहे, ती इम्पोर्ट करावी लागते, त्याच्यातून आपल्याला abstract class इम्पोर्ट करता येतो. And we cannot create an object of abstract class in this. Okay, so abstract class is nothing but it is a class that contains one or more abstract method. मग abstract method म्हणजे काय की मेथडला abstract कसं करायचं, म्हणजे हाईड कसं करायचं ते आपण या इम्प्लिमेंटेशन मध्ये बघू. सो जसं इनबिल्ट मी आता सांगितलं, इनबिल्ट याच्यामध्ये ऍब्स्ट्रॅक्ट क्लास नसतो. यू हॅव टू इम्पोर्ट दिस मॉड्यूल, एबीसी मॉड्यूल. ओके, दिस एबीसी स्टँड्स फॉर ऍब्स्ट्रॅक्ट बेस क्लास. ओके, and from this abc module we have to import these two methods. Okay, abc is the abstract class and there is method, abstract method in this. Okay, this makes a particular method as a abstract method. Abstract method decorator काय करतो, एखाद्या मेथडला abstract method बनवतो, म्हणजे त्यातला सगळं इम्प्लिमेंटेशन हाईड करू शकतो. Now we'll see how to hide. Suppose this is my class. Okay, abstract class आपण त्याला म्हणू car. Okay, this is an abstract class because it inherits the properties of abstract class.
ABC ऍबस्ट्रॅक्ट बेस क्लास. ओके, आणि ह्याच्या आतमध्ये एक डेकोरेटर मी टाकलेला आहे. ओके, हा डेकोरेटर जो आहे तो ऍबस्ट्रॅक्ट मेथडचा डेकोरेटर आहे. ओके, हा पण यूज करू शकतो किंवा नाही जरी केला तरी पण चालतो. ओके, हा डेकोरेटर काय करतो, ही जी मायलेज नावाची मेथड आहे या मेथडला ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड बनवतो. ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड म्हणजे काय की त्या मेथडच्या अंडर जे काही इम्प्लिमेंटेशन असेल, जो काही कोड असेल तो सगळा हाईड होईल. ओके, ते सगळं काय होईल, हाईड करता येईल. त्यासाठी या मायलेज मेथडला ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड बनवणं गरजेचं आहे. याचा डेटा हाईड करणं गरजेचं आहे, याचं इम्प्लिमेंटेशन हाईड करणं गरजेचं आहे. ओके, सो दिस डेकोरेटर ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड, दिस मेक्स द मायलेज ॲज ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड. ओके, आणि त्याच्यामध्ये आपण काहीच नाही करत. थोडक्यात हा एक डमी क्लास आपण क्रिएट केलाय. ओके, त्याच्या अंडर ही मायलेज मेथड, त्याच्या अंडर फक्त पास दिलंय. डमी क्लास आहे, डमी मेथड आहे. ओके, आता हे कशासाठी, मी एक्झिक्यूट करतो. हे कशासाठी की आपलं मेन जे इम्प्लिमेंटेशन आहे त्या मेन इम्प्लिमेंटेशनच्या आतमध्ये ते इम्प्लिमेंटेशन आपल्याला दाखवायचं नाही. ओके, फॉर एक्झाम्पल दिस, इथे टेस्ला नावाचा आपण क्लास क्रिएट केला विच इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कार क्लास. वरती जो आपण हा कार ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास क्रिएट केला ना, त्याच्या प्रॉपर्टीज हा इनहेरिट करतो. आणि याच्यामध्ये सुद्धा मायलेज नावाची मेथड आहे. ओके, त्याच्या आतमध्ये काहीतरी इम्प्लिमेंटेशन आहे. मी फक्त एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट घेतलंय, बट याच्या आतमध्ये वेगळा कोड असू शकतो. सिमिलरली दुसरी पण एखादा क्लास असू शकतो विच इज इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास. त्याच्यामध्ये सुद्धा सेम मेथड आहे. ओके, सो ह्याचे इम्प्लिमेंटेशन आपल्याला हाईड करायचे, म्हणून आपण हा वरती ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास आणि ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड त्या क्रिएट केल्या आहेत. ओके, सो आय विल एक्झिक्यूट दिस and when I create an object of this class, आता टेस्ला क्लासचा मी ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय आणि मायलेज नावाची मेथड मी कॉल केली आहे. ओके, मला फक्त हे प्रिंट स्टेटमेंट दिसतंय. ओके, किंवा सुझुकी साठी सुद्धा मला हे प्रिंट स्टेटमेंट दिसतंय. ओके, सिमिलरली दुसरं एखादं एक्झाम्पल तुम्ही घेतलं, पॉलिगॉनचं एक्झाम्पल घेतलं. ओके, त्याच्यामध्ये हा ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास झाला. या मेथडला तुम्ही काय केलं, ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड म्हणून डिक्लेअर केलं, नंबर ऑफ साइट्स. ओके, आणि त्यानंतर तुम्ही असे कितीही क्लास क्रिएट करू शकता, त्याच्या अंडर ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड तुम्ही घेऊ शकता. here you can see. Okay, T of triangle class, S object of square class, P object of pentagon class. Okay, and all these methods are abstract methods. Number of sides, number of sides, number of sides. Okay, that will give you the output, but it will keep the implementation hidden. Okay, understood? Yes, sir. Okay, and for your homework of this abstraction, okay, you have the sample code here. Okay, पॉलिगॉन साठी आपण केलंय, तसंच हे शेप्स साठी तुम्ही करू शकता, सिलेंडर, स्पियर, क्यूब साठी, किंवा सरफेस एरिया, व्हॉल्यूम. ओके, ते तुम्ही ऍबस्ट्रॅक्ट क्लासच्या अंडर घेऊ शकता. ओके, शेप्स नावाचा ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास क्रिएट करा आणि हे सिलेंडर, स्पियर आणि क्यूब या नावाचे काय करा, ऍबस्ट्रॅक्ट क्लासेस क्रिएट करा विच विल इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ शेप क्लास. ओके, आणि त्याच्या अंडर या मेथड्स टाका, सरफेस एरिया आणि व्हॉल्यूम. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ स्पियर, व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब, असे ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड क्रिएट करा. ओके, जमेल? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this was all about the
principles of object-oriented programming in Python. Okay, we'll revise in short. We have seen the 4 principles: inheritance, then encapsulation, polymorphism, and abstraction. Under inheritance, we have seen multi-level inheritance, multiple inheritance, hybrid inheritance, and diamond inheritance. Okay, we have also seen overridden method. What is overridden and overriding method? We have seen what is the super function and use of super function. We have seen the name mangling concept under encapsulation. Okay, and we have seen the polymorphism and abstraction principles. Any doubt in this? No, sir. Okay, fine. So we will stop here today. Thank you all of you.